Lord Jesus Christ, for our ecclesia. First, a word of welcome, our often greetings as we come together to celebrate the life of our dear Father and His servant of the Lord. Ore whaapere moe mo tāpe nang ore ne aso sau teimi o toa tu se sa wāpa pa i o aile ia ia ore ne lau tae au me whaapere moe o i eile whaaturanga ina me le ave ai wa o maia ia mono tō sila fia ili tūlai waru leo tātou lava le tūlai waru o le whaamoe moe tā ane le tūlai sifuru ia wā ai māria mai le o malu o whinga luenga o tāna luenga ia e ato e saunina o le tātou tamai ia la ona ti a kono ia le mea leo le ne māenga o le tae au o le ua i saunina o le tātou tamai. It is a time of viewing, so this is our time, this is your opportunity to come and say and share a few words and many memories you have shared with the old man. Pane au le filme ti a kono o le ka sata fea mo le loto maulala ia o to ina sai de malo sai de seila no no wina ia ta ua taimi ta sangat ia a 2 minute ia la mo li mau ia vi ia le tua. Is not about you today, it's about the old man. Ia au ta sata le na o maia ia mo le ngāma whāwaro e tūna i tuai ia tātou te le mata le viewing o tātou tamā ia si o tātou stalo maia stalo ia o le tātou usu le pese fia tātou tamā o se lau fitu wano mā rua ia se ia mai whamone lava le te ia safo. But let us pray. Whaelo o lofa lo mātou tua, o tae au maua, tae au mauia lo whanau mau tangata. I lawe le maso solo au, maise le loi mata mo le loi whafonga malini, o wane i le ele, o no mātou la mona, le mawhutanga me pele o mātou loto, o motu sia, ia e le se tasi whai loto. Ia lo lofa, au e te whaatoi pēi mātou, whaawau, so I fua ma leo la wāla wina, mō lau fio e ara I lau e kāne sia, a i nu, e a mese mālo, mātou wala au, mātou iei le leita e au, sa wina a mata, a inga, o wō, ma au e mamai mai māsani, ma o mātou te mau, lau o konga, e mātou te watu i o ruma, whakani sia lo ngāma, te whakasi mai e manui ai mea kua mātou te whai. God, we ask for the guidance of your Holy Spirit to be with us as we celebrate the life and the service of our dear Father, your servant. Be with us all, and all we may do bring honor and glory only to your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Tātou whātasi se lau te tuano, mārua ia, se iau mai, si fia lea tātou tamā, se tala leo lea manoa, pa iau le kāle sia, pele le loto to ina, pa iau a inga, o woma au me mamai, ia pe o na watu tāo sanga, please make it short and sweet and bittersweet in the years of our Lord. Ia me whaalo tele, pa stai mo lea manoa,
masani lava ona pai malanga atu ia e teito o teino sua pai la li efu maniwia ma rei lato atu e paulenia ma tu tapu whaama tala ngonga tani e au te whaonga lawa e tala niwia ma li la tu teo mai paulenia o Amerika e o mai e o i Amerika o ka leo Amerika le a mai o Amerika ona o tu la o ala i amara e fai na ta o ala i a ko mo vai o tu sutia e le lei to i le o i no kwala no kwai o no le mau a pe la o mai pamanene tu ma le o ai sani vai ta vale me ai e to e pa o le ma tu i Amerika e le ma fai na mai a tawia ia vi e fu e tai to ma tu la ma lo so sama sani la ma tu ma tu mani via a o Samoa a o e ko te mai a kaito ia sa o tu la vai nei ma te ma ni via ma ta pa o ale ma ni la ia e ni via ia sa ma pa na ko ma tu ma ta a o kaito la e le a pe se la go se fu ma le lua pe sa ma sani o ma tu mai nei ma mai ma tu ai ona ma o le asi to ina e ma te ona o so e fu o fatasi mantina o ka se ma ta ma ka mo ki ma to te lo e o le ma ta sa no ma to le te lo a o le ma to fatasi ya to le le ma fa na ma ma pa pa o no tina ko i ma lo o a se muela pa na bra ya o le wa mu ya ki to ma o se ke tia le ma lo ona o se po se ma ta ma ina o nei a me se po ile i fa na malo o ma tu pe no ai pe i le lo le ma ni no le puede pe pa ti tia fa tu ma pero lo diga o io le tu e o mi diga pa o me ta si sta ale nei le ai no le tu ta tu pa tu ta tu no tu te o le una la manera se può ta tu ya no quella che sto lo un molti motivo per farlo per nessuno le lo so io to io non è lei tu me la io tu ci io to io a vuole tu fa no è per questo e lei si fa molto a parte che allora per tu che viso il marito tu mai poi la tu una la volevo marito e a chi dice e tu mai poi la tu vuole fare molto la e mangiare le anche chi poi la vita o non è stato mai le roba le tua o le ho malo ma per noi ma tu ma portato ma poi la più è e a momento che il mafia ma non dai per tu ma è che io tu ti la mo tato li stai a o le stai a fare io ho fatto tu hai fatto una mia quando te io ho chiamato ma con lo suo Gesù amen.
Ia, saya ia, ia ali, ona o tātou no mai, i saya po, tātou saunima, celebrate le, so i po tātou sa mama tua i a teite. Kore parania, tau sau kai sa mo ni mau, ia, o le utula i atu. I pai lai sa mo ni mau se mātou ti maa, le vema na mafuta, ma neta ma, o foi sa mai o ia minane. Ia, ele, ina ia, yes, tina ia pua. O te manitua lava ia, e toi ina, tau sana ni te au ia, sa uni le mananga i resta moa, Alesia. Mauna e ati ai, ma, amanuia kai ngā manama, ane se koe fuafuanga i Alesia. Koe mai ni tala toi ina, pe o whaasolo ni atu. Koe mai, o lo tōngane, koni rio, e ma te tukulanga. Pa so ia ma ona. A o taia, whaatani atu le wila e tamai lunga i mawhai kai lono ma nguru. A sa wani mai ia, whaatani le se hiri la wila e ore a ona ione. Ka tanu whai, tu whaasolo ma kau whaungas te mai, no so pua a ia paure mea, ko vi ia lava le i, ono te o tau sama o so i pua. Tai lava te tomo whautuanga. Ia matanga whea minga ruenga, i moi mau atua. O matoa inga, sao sa e tawanau atu inga ni e sao le loto. O tamana o le paramina o sao e lava aile tau loto la whanau le loto beiti, te sao le yasu whapito Christmas. Whamato ina. Oh, where's my brother? Tatu. Lai e li whane. Hai my brother, sao le loto. Alewa, tini whawe moe o tui ina. Wa, la rea e si o moe si a pa o tui ina la geru. La rea e si o la, o le sama e rea ina. Patsai sa mo o tuanga fati, ha? Patsai no le o oine e le o tsai tonu. O le sama e tsele no te le patu tua. Ia matana mai mena luenga. One ma tō lava, one o le tūlanga sa e koe ngā maita. Whanga lesi ka tau hige tui ina nei, ono ono whātua tua. Mai a lofa i ngā renga Samoa, me se le Alesia Samoa. Reo te i ia lava le atua ono tui pua me tama, te i nai tau te ero e mātou. Reo le whātia mama, tula i mai ngā renga ono whātua tua. Tina le te ero kai ngā te tosua i solo mātou me mātou ai suese me whai e miri lotu. Ai vi ia le atua. Ono le whātua tua ni tama. Ia, simoni mau me whai atu. Ia, ono le soipua o ono ni tama. Mai whaala telo i mātou i nā whai tau. Ina ia tu lai mai ni ngā luenga leo tu. Fua ngā luenga mātou tama. Ia manuia la manama tama. Tai tō, a tai tele mo ngā luenga. A tai mo la kautuanga me mātou i whanama. Ia manuia la manama soipua. As you behold
One of the worst things in life is regrets. So today I'm not going to regret. Yan ang usap. Mauwag taman. Lero nga mafuta. Umau. Usot matay ko. Ula sok ang falidor. Ay loro sige. Ai. Taito no foi le uso matua de. Dai, au no por wi. Le uso tini ia dai. Pai wa no uso matua. Matanga duwa. Te bilang suma fai au. Pare. Mako e kare sia ko tene ia le o seina ko kele o somwe ni ai le la mo ma tu stoma ko ya ula sa ye ni ya mo kele lo am ya na amakanga nga ko ya no fare du am mo fa kai sa ye am dai ba na am ye ko ko ka si ya ai. What brings me so much joy is in life, someone once said that rarely do you come across a good person. When I say a good person, the world is filled with rich, handsome, all kind of people, but coming across good people, people that always talk positive, people that always guide you towards the light. This is one of those people. Always has a smile on his face, always welcomes you to come. Sit down. Kalamo. Pawa mai oe. Siasa mo tarata baku. So I am so proud that in my lifetime, I've come across this guy. That when every time he talks to me, he says, Pomili, be here then. Nga way so funny, the other day, come there. Nga way, laka may, in the weather. Because every Samoan parents, all they do is look at their children and hope and dream that one of them would step forward and be a part of the Lord's work. So, thank you so much for being that guiding light. Thank you for being a good person to me, my family, to this church, and especially to Whanelua. Now, you see that pole to Toa Nea Tanesi. This is one of the last pillars of this church. Maya Yamukaka. Say, Ia de li, find the more than eight months time of fear would make them up. Children, this is a celebration. Do not understand. This guy, 94 years old. That's a long time. Okay, so be good. Thank you. You're traveling through another dimension. A dimension not only sight and sound, but of mind. You're journeying through a wondrous land of which its boundaries are unforgettable. Your last journey is... Anybody remember that movie? Nobody knows that? Anyway, that was our movie. Pedro and I used to watch all the time. You still remember it? I'm not that tired. So, I am his stepbrother. I mean, not stepbrother, but brother-in-law.
had a lot of fun because we were jokers, both he and I. And in the early 60s, my sister Tanko asked me to come live with him. It's because I was going to IAEA in 1965, and I was a junior. And those of you who went to Radford, your coach Velasco took me to court because I was living in his district. So what happened, they told me to come live with them, so I lived with them so I could remain in IAEA. I was working, playing ball and everything like that, so that was pretty much fun. So, anyway, he was so funny when we watched the Time movies and all this kind of stuff. So, and he would joke around with me, and every time something would happen, or my sister would get upset at him, he would always use humor. So this is a hint for you guys out there. Try humor when your wife gets mad at you, because it always works. So anyway, I wanted to share that with you because if it wasn't for Taito and Maiwa, I would not have finished my high school in IAEA, and all my friends and everyone were there at the time until he was getting out of the Navy pretty soon, and at that time I was also going into the military. But anyway, I just wanted to share this whole fact to you because he's always been a good-hearted man, and I always loved this guy because everything he would do would be funny to me, even though he was passing on a message to you that if you didn't understand it, he would just make fun of you and laugh. But thank you so much for being here, and God bless you. My condolences, my family, and all of you. Thank you so much. And I know Mele's going to come up here now. That's my brother Frank. Of course, we all like to share about my brother Taito. This past Sunday, because one of our sisters came in with her son from Seattle to attend our brother's service. So, so my sister, Feliva, she said, "Mel, are you going to share something about Taito?" And I said, "No." Well, the reason why I say that because it did not fall about where I was going to say anything. But then I thought, hey, yeah, I really want to share something because I have a lot to share. Because this is back in the 60s. So those of you who are not born at that time, just pay attention. Anyway, this takes us back when my mom, my oldest sister, God bless her, was working at the Mac terminal. She was a supervisor. And Milo worked graveyard shift, they call it, at Hickam Air Force Base. So, when the military comes in, they come in to Hickam. But Taito comes in Pearl Harbor, right? So, of course, some nights he would come to the terminal, and I think he would just walk around the terminal inside the store, just like this in Maiva, and Maiva never pays attention. So, I'm one of Taito's favorite sister-in-law. So, but his favorite sister-in-law is Tawa. Tawa Sifunoy. So Tawa was very nice to Taito because here in Hawaii, he would give her a letter, little note, to slip it to my house, because Tawa was really good about that. But me and my sister Toiva, we never bothered with him, so we weren't very, we didn't get too close to Taito because he was a little older than we were, of course. So Tawa was really nice. Tawa is still nice. She's very good with people. Yeah,
times I was so scared even in choir, or she would sing the note to my but never pay attention. So until we got home, so I was kind of reading her letter, but I really don't pay attention to that. So anyway, just make my story a little faster. We lived in Halawa house in Yasuai way back. And of course, my sister Toiva, God bless her also, she's in heaven. We were having diapers. Okay, these diapers, no more Pampers those days. And the diapers were pretty big. And that was my job and Eva's job to hang clothes. So in Halawa, we can come right through where the cars would come to our place that were right next to the street. So I kind of looked, and our line was filled with diapers. Long line of diapers. So I kind of looked to the side, and I said, Eva, there's that guy again. And I saw him with his black Impala. And Tecto was a hot rod driver, always speeding, yeah? So we kind of get really mad at him when he's kind of coming by the house. So I looked to my side, and I said, Eva, don't. That guy is coming again. So we saw him, but we kind of ignored him. So when he came by us, we thought he was going to stop. He went right under the line where the diapers were hanging, and all the diapers were on his car. So I was so upset with him, and Eva was just standing there. So he still had on his sailor whites. So we looked at him, and he came out of the car. So Tato, you never know when he's angry or what. So when my little Tato, he said, hi girls. And I'm like this. I'm standing like this, and my sister's just standing next to me. I asked Hala, so he said, hi girls. And I said, what do you want? And he said, and not knowing, of course, just get you back. Michael was sleeping. She was resting because she worked midnight. So I said, what do you want? And he said, I came to see your sister. And I took a moment to think, and he was just standing there looking at him. And I said, she's not home. And he said, what sister? He said, I said, there's 9 of us. And he said, the pretty one. That's what I said, she's not home. So, of course, that's one of our highlights with Brother Taito. We have many more to tell, but, as 4 sisters, we were kind of like very close with Taito, and of course our dear brother Sai and Legoa. And because we were the 4 oldest girls, and of course we had all the little ones below us, so we go back, way back with our brother Taito. So, as you all know, that's just a little story, kids. I know you hear about it, but maybe now you do, but I always love to tell that story because he was always a wonderful person. Taito was a loving person, and he loved my grandkids. And Taito, thank you so much for loving my grandkids. Genesis, Noah, Yaona, Amatama, and my baby Aurelia Love. So every time he sees my kids, how's my babies, how's my kids? Fine, we have first time. So he always slips something to the kids, and he tells me, take them to McDonald's. So, he was that kind of a person, and I love him dearly, and I'm going to miss him very much because him and Michael, he always helps in a lot of ways, especially if I someone. So I really appreciate and I love him dearly. And listen to the children, thank you for taking care of Dad, and also your grandchildren, of course. So, yes, and of course, I'm sure you'll be hearing something from our Fifi out here.
Au tai mo lea noa. O te tura i atu ai mo lea tele tau ai. O lea tau whai atu I whai se. Koni malu e tu samle. Te mama tune teito. Mai mawhitanga I le rosi kuiwa tau sama. E wha wailo muni mau I upo nei o lea whionga lea tua. E siri siri I manatu o lea ringi. Le oti. O ana te mata a mea tua. O lo inoa, o Louise Lafitanga si osi. O lea au le tau tala I tato mana Samoa. Ai o lea au tau tala I Papretania. E mana mai tato uma. For those of you who don't know me, I am Louise Lafitanga Siosi. I have served in the Air Force for 18 years and currently serving in Ohio. More relatable, I'm the youngest of children to Faithao Toina Pensionia Falelua and Yeta Lafitanga. And I emphasize being the youngest because that really just means that I spent the most amount of years out of the 6 of us siblings under the care of Tamama Tuateto. I'd like to share why I stand here before you today. There's something to say of the relationship that exists between Faithel's children and their Galicia, specifically the families. To be honest, when we first came here in the earlier years, my parents are very busy being on Wema, looking for fundraising, going on Malamas. At the time, Efaka was FOMO every summer. So it wasn't my parents who raised us, it was the families. And more importantly, in the earlier years, it was a small group of families. So in other words, during those times, the kids went from house to house, out there downtown, over to Alemanu, Salt Lake area, up at Pearl City, Aiea area, over down to Eva Beach, out there at Waianae. These small group of families is who raised us. We lived in Pearl City for the most part, which made sense because that was the closest to Mama Totecto. So growing up, I spent most of my years either in Pearl City or Eva Beach. In other words, e mato mawhitanga ma te mama tuateto, e le se te sota inga whalitingata. Se a inga osi lunga I ngā wengo lea tua. Te mama tuateto was a true testament to faith, and through his faith, his service to God, his pastor, and to us, his pastored children. So growing up, I was spoiled. I was 10 when we first moved here, and I was spoiled by these small groups of families, especially to Mama Totito. I was spoiled through love and support in everything that I did. When we first came, it was always whether we had food, did we eat, did I eat? Coming from Samoa, he was the first to introduce me to McDonald's. My McDonald's meal. Did I have food or clothes or school money really was what he would ask me growing up. I spent many years at Pearl City, at the Pearl City House, His love and support for us, Faithel's children, was unwavering. As I grew older, our Ekalesia grew, more families, and Tamama Tuateito's presence was still unwavering, sort of ingrained by that time. And as adults, he would always say two things to me in greeting. The first would be, are you being good? Because most likely I probably was being rebellious at the time. And the second part would be, towards the end, he would always say, Imai. In other words, he didn't hold it against me that I joined the Air Force instead of the Navy. I say all of this because I bear witness to the absolute fact that my sisters and I, speaking on behalf of my sisters and I, that we are the product of your love and care throughout our years. Tamama Taito, thank you for your unwavering love and support throughout every milestone in my life, the good,
Santiago. Manuel Mama, aim high, or as they say in the Navy, fair winds and following seas. Yamanutseleina, Lene Alfia. Yeswafo Yesu. Ia whaftai lava mora noari, manu na paia tatu saurina nei, tula le aso, e so te tare, e o mo matu fi, Luis. O ia lu kendo o. E o tula ia tono se, o ni mau, le aso no, smatu to mai e teitu, ia muslau to silfia, ia o le mato fatasi mai sio ngai o uso mo ngai o fafi ono tuto io fia ona re ya o ma sa no ato le to fine nei a Luis ya o mama me sa mato ma futa ba tama tu ya teto ya o uso mo tua ya e cos o ro te mai no na buena fa e ka sia i sa boa e ka sia o to ya o to fine o tua ya e nei o tuto ia foi e o na buena ya o to fine nei a Grace ya o tuto ia foi e o na buena ya na ma vai o no Luis o to fine nei a Gloria ya o Gloria no foi de tausia de na buena de cadecia ya o Luis a mai ono de pero no sa po atu de to fine nei ona mato mafutaka e tene ia sa tanua atu to fine moni lava mato fo whanau o tolina nei a tetu tanua mato mai sa kua tolina nei a tausia mato a o matua su tolina masi o tina e whai mamoina nei kadesi e tuli mai ana na whanau e o mai asi mato ya o sa ele vai ter que usar o lado mais de trofiteado ela vai ter na mulher ter o não ao de ter uma dessa fala mas eu pu a to ina so says eu pu a to oh that was my very first time that I ever heard someone tell me that na uma bona fala mais de trofiteado o pu lá para tomar tu ia sa ia goro fai na buena fa mau o imu mo na sa fa no de goro ile mana o de goro ya no ma na ye termine sa mau les fa na o é assim fidele o to fidele ya Ellery ele les fa na mau o mau rupuna mo tama tu ya te sa mo feta a vai que na ele por ele no mo fa por tu fai o ta ku vai mo ma ku sa mo o le mo o le ati ko le mo na sia ia mo o fa ku ya na mai te o lo agora lá é só uma fofoca, se ever since then, every opportunity that he did, ou algo, mas quando eu na confia de tomar tua, vai uma every opportunity, agora vai mal, a rupu ne masali na vai toi. Mai sa awal cara la kuna yo fai o cara fa figuar ka ka sia ko ela na ele ko que foi uma coisa a o mai do deu ka ko uma nova se for ka ko ka sia o que deve ko fa o ma uma mas ko ina ne da o mai ka ko te na ko na uia a o pure ne ka lo de ya mai bawa no cara fai uma rica sia fa kai de tua waro na rofa mutu baka e o mo ne ba mo ta to te fe wa fia i lumo lu a le to lu o punga fasa go na o mai e o ina so every time I go up in front of everybody
e le ngā roa pupuna, whawhiwai ka koe ka sia, e whawhiwai ka ai, me siri ngei aso loko ka ko whiwai, le rofo mare na ile mutu tupale, le rofa i atua, i rumanu, mai le tunu. Tuna tu e teitu, whawhitai na roa. Roa oma nei tani. Nei a tani i re se au nā, roa natu marua rofo mahi re ngāmu i atea. Nei o tofu, nei o tu whawhini, Christine, e Mary, Fua, Tāsaua, mā roa whawakis, mā roa whodosa. Mele ma Tāsaua, whawhitai ka roa, tau sina ni te māma tua. So uso ia PF, mā roa nō sāt mā roa whamatos, mā uso leo, one of my good friends, with dear in my heart, Friend Joy, whawhitai ka whai uso le reo, e rawa ka kukuha, e loko kini, lofo loko whawhini, lofo fui o uso, me uma sa whai o mātua, whai fui oi, kōrolo, aua mi ka mwela ona o mātua ia tui, Ungela no marama makutu ya teitu, o Yesu, amen. Hello everybody, my name is Mrs. Congal, and I work with Mr. Ebenezer or Defu or Chief Tatum. And we represent me, my husband, and my co-worker, my other co-worker here from MPD, that Mr. Ebenezer worked with us for from the time you guys was at the home church, and and the time that Myra was working at the Navy Exchange, I met her, and I want to say something about Mr. Ebenezer. He was a faithful servant. He was a godly man. And like all of you that came, I can just see the love you have, that he has shown everybody, you know, where he worked, what he did. You know, he did so much for us, you know, at MPD. He was, you know, always there for us and saying good things about good people. He never did swear, he never did say anything bad about anybody. He was just a faithful servant to God. And I really loved him for what he did for everybody in MPD. I know you guys don't know about his job, but he worked really hard. Through the age, I can't believe he was so strong, and I always used to tell him,
Epi, what makes you so strong? He goes, Fritos and bananas. That was his favorite lunch. If he had fish, he would be really happy. But, he was just happy enough just to read his Bible and share things with us. And I'm glad I got to know him, And I love the family, and I love all of you. Thank you for letting me share this little moment with you. God bless everybody. Thank you.
Good morning, saya Maria, saya Soa. Ang time wala niyones na nag-out. Ang salvat sa yung mga kayo sa Sophia and Itoy, saya Maria. Ano yung mga, sa Neiva, ang mga, pumili ang mga. Kasi, I'm Mila's youngest sister. I also like to women earlier today. I'm so happy to be here to share a few memories of
our beloved Taito. But I'm also the secretary for the Alpha Pese, our choir here, which Taito just loves so much. Taito was a devoted choir member, and I'm going to speak on that because there's no other person that was as faithful as he was. Even though he didn't have a car, he would always call, sometimes he would call me and say, "Nurse, is there a practice visit today?" I said, "Yes, Taito, there's visit." And then it lied to me. She said, "There's no visit today. I'm coming." So it might not have changed him, or might not come on. But Taito was so encouraging also. Always encouraging, like some of us mentioned earlier, and always giving good sound wisdom and knowledge. And thank you very much, Taito, for your faithfulness and your example for all of us. Taito, on our last, he passed in January. And in one of our tested practices, the last practice, I think, Madin Toma, we did an announcement, Otato Tolina, Pakpade, I really was young. And then Toma, then everything was okay. And then he said, "Oh, what's wrong, no, I assumed that he didn't want to wear the black and white tie. He wanted us to wear red tie because it signified love of Jesus." And he was so right. And so he said, and then, because it was before Falling Tuna, and then the Tete business said, "Yeah, so daily from Tuama, we'll take your advice, Toma, we'll have sweetheart, Tatotomiga, and really feel good." And that, and that was his last Tatuama to the Alpha Pese. And the last, and we're so thankful that our Tete Pese agreed to him and said, "Sure, go ahead. We're going to listen to our Tawama and do that." That was the last Tawama he gave us before he passed away, or he wasn't able to come to church anymore. And that was all I wanted to share, that he was such a strong person in his years and very sharp mind. Well in his 90s, but boy, he knew everything and everything. Once he stepped on the ground to the church, he knew what was going on. And in memory of Taito, the Tete Pese, as well as Toma and Tina and our officers, we have a special seat that he always sat back there next to Reverend Herb and next to Toma, his brother, Uso Tuope, side. And they always sat in the last seat. And Taito would always sit on the right, the first seat of the pew. And we signified his seat with a mighty lay or a mighty TV laid at his ear, and that's his spot. And he was next to the men. So we're not going to retire the spot. And I know Tomato Ina's going to sit there when he has a chance. But we wanted to let everyone know that Taito was such a strong presence in our Alpha Pese. And in closing, I just want to read one of the verses from his Pese favorite songs in the Pese 177. I estiamo fatila toina, if you toina, if you is fatila, masani so the Pese. I got fatila no is more, it's not going to be out. But this is the last verse. Maluia, Yevia, Pausa, what's our lots of money. The Maloma Iluna, and they died in their fita. You know, we are not from Lama Taito. We love you and love to. It's just my love. Talofa. My name is Mark Sangapolitele. I'm a son of Leiloa and Toiva, Sangapolitele, nephew to Uncle Taito and Auntie Michael. It's overwhelming to share this morning because I stand before you as a pastor of our church, and I'm saying that in regards to the seed that has been planted by Uncle Taito.
For many years, if you know who he was, and all the testimonies that we're sharing, that he was a man of God, man of faith. It was true to his lifestyle. There was one night, one of the times was sleeping over Eva Beach, and I don't know if you guys ever remember this bubblegum, Big Red. And the couple, you know, they put the Big Red in their mouth, they were kissing, and Uncle Taito came in and he said, "Hey, turn that off." And then there was another commercial of, I think it was Colgate. You know, they put the toothpaste on a toothbrush, you brush your teeth, and, you know, freshens your breath. And I had a girl kissing, and he said, "Hey, what are you guys watching?" You know, and when I was a young age, I never understood what that meant. But that signified the heart of purity in a man that understood holiness and righteousness unto God. And for many years, I wasn't always an obedient child. I was a very disobedient son to my parents. And one of the many times that I got scoldings, he pulled me aside and he said, "Son, you have to understand. Your choices can create a result." I remember this quote that he said to me, "Your choices can create a result, whether it's going to be a good ending or a bad. You're a good son. Remember that." And he always told me that. And I stand here before you because I don't believe that I would not be in this position if Uncle Taito did not plant that seed of righteousness in me. And I just want to read some of the scriptures that I felt. I'm just going to quote it. It's 1 Corinthians chapter 9. Paul writes it, and he said, "I became weak to win the weak. I became one under the law to win those under the law. I became all things to all people so that by every possible means I might save some." That was his life. He lived it in a way where he instituted what holiness really is. And I just want to say this scripture to Uncle Taito as he's now sitting, celebrating with Jesus. For 2 Timothy chapter 4, "I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me, but to also all those have loved his appearing." Uncle Taito, thank you for fighting that good fight. Thank you for planting that seed. And when I stand before the Lord, I will be one of the rewards because of your life. Amen. Amen. Good morning, everybody. My name is Malini Angatulu Nua Jr. My mother is Mine Vanessa Nua, the sister of Uncle Taito. We're the nephews from Long Beach, California, and we're so happy to be here with everybody in our family to witness this amazing celebration of a great man. Growing up, I know, as Mark had said, I've gotten a lot of wisdom from Uncle Taito. I've done a lot of things that were bad decisions. There were only 2 times that I could think of where Uncle Taito was upset at me. One was as a young junior at Bradford High School. I was arrested in the summer of 1985. And Uncle Taito and Auntie Maiva picked me up from the jail in Waikiki and took me home. I asked Uncle Taito, "Please don't tell my mom and dad," because they were in California. What did Uncle say? He said, "Son, there are consequences for your behavior, for your choices." And he was absolutely right. He did tell my parents, and I surely endured the consequences of those actions that night. The second time was my mom called Uncle Taito here in Hawaii. I made my mother very upset. I did some things. Uncle Taito gave me a call and he said, "Son, there's only one thing I want you to do is don't hurt my sister. Love my sister, take care of your mom. You're her only boy." Uncle
Taito was an amazing man, so humble, like the epitome of humbleness and love. I have one verse that I often think about, and he embodies this verse in 1 Corinthians. Love is kind. Love is patient. Love is not boastful. It's not jealous, rude, not prideful. Love is not irritable. Love does not make a list of its enemies. Love is forgiving. And Uncle Taito truly embodied that scripture. Uncle Taito, I love you very much, and thank you for the lessons, for your legacy that you left behind with your amazing grandkids, your amazing children of God. Thank you for leading the way and keeping our family under the umbrella of our Lord Jesus Christ. Amen.
When my band first came out here to play, for those of us who are old enough, there was a place called Jubilations back in the day, and we were lucky enough to come and play with my uncle that played for Public Express. And when we needed a place to stay, so it was a little back, just come on over. We used his garage to store our equipment, and he was just super humble, super sweet. And every time he came down to Long Beach for any functions that we had, it was the same way, just super loving. And I just want to say thank you, Uncle, for just being the man you are and loving me the way that you did with all of our kids. Thank you to all your children who have been always welcoming. We are grateful for your dedication, determination, and sacrifice. Thank you for serving in the United States Navy. Thank you for protecting us and preserving our freedom. We love you. We're going to miss you. On that note, let's go ahead and sing a song. Worshiping Jesus Christ. All parents, don't die. Let us fade away. We love all of you very much. Okay. Okay, you would make a way in my dark times. Every time I hear your voice, and every time I feel your touch, lets me know that I can face tomorrow one more time. And all my friends know away, I'd be glad to share. You're still near me, even as the wind blows by. I feel warm inside. You're so lovely. Every time I hear your voice, and every time I feel your touch, lets me know that I can face tomorrow one more time. I need you, don't leave me. Without you I can't survive. I need you, don't leave me. Without you I can't survive. I can't survive.
I can face tomorrow one more time, one more time, one more time. Good morning. I'm going to keep my remarks short because we're on a limited time, but I just wanted to come and speak on behalf of my mom, Nadia Ali Pule. She is here today, and so I'm representing her. She's Uncle Taito's cousin, but they were raised together as brother and sister. So they call each other brother and sister. I just want to share the verse in the Bible that totally reminds me of his relationship with her and his relationship with us as his nieces and nephews. It comes from Galatians 5, verses 22 and 23, talking about the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. He exhibited all of those things in his life, and for all of us, whenever we would come to town, he would always welcome us with open arms and loving embrace. And when my brother was attending UH here, there was like Auntie Maiva and Uncle Kaiko were his surrogate parents. They took care of him when he was attending college. And even myself, when I was here with my husband, now ex-husband, I was going through a rough time with divorce, and I went there. And they were there just loving me through that time, acting as my mom and my dad, because my parents were in California. And anytime we come to visit, they always open up their home to us and just showing us all those things. And I just wanted to share that I would see those gifts of the Spirit exhibited in his life. And you can tell that that bears a lot of fruit because now his kids, he raised godly kids. You see that in his kids serving in the ministry and now the grandkids as well. So I just want to say, Uncle, thank you so much for the way you love on us, the way that you exhibit God's love in your life. And I hope that I can just reflect a little bit of that heart that you left on us with all those gifts that you left us. We love you and can't wait to see you again in heaven. Mai al foi teu, uma boa
Salina, Whawhtai. Te hamana suma le te tai o le Salina. Ono te te madela whakufuyo. Ma te tulai mare. A tene te tana ko le ngā stawai. Te whatu watu koi o le Salina. Koi o ai ngai tu stere me tu tarangi e te nane koi o le rangi na. Nā e ola o le sanatu tāna mai pe o e pene o hoi o. Ia e le whai anto e ma ea o ia ia pe te siki se na tāna na. O a o ia o te oto. Ia a se ana hoi o. Nua tu ia e whai o tō whima la tō tāwhai e tūsira. O ia hoi waina. Ia o te whātu o watu. Nua tu ia mai ma runga ma kukoe. Ia ko poe ko ka fi sasi te tana ia na vea na ia mo se au tu na ie fe no sua to ina mensione martina sua presidente ma officer of the law ia no se no mamo na to law kan fo teto o le si le tu mo na to law teto o ia tana ka matua le to no to law e sa matua i ele tu. E fesidi e whaatanga po whia o ta oto ai. Le naso loma so i whana ma mea te tuku. Ai le ngate i lea. O awa mea whai. Mea e whautua mai a teto. Me mea tawana pai mana i ele so i whana o tana tae. Tautua i lea tua. Ma o anga ngānu ngāneri. Mea la wānu teto. Wānu mori fia. Wai loa tu whao tana lea tua. Ia ni mea lea nai unga toa ia kato. Ia. Ma mea tere na maranga tetu. Ai, pao lea. Walo whangia lo ta lo mo oi. E le whangarina oi. Ia wai e le teo lea tu mai o sansama papai. O fōhina nā rua. Fōhina la pera. Sansama pia o e tena. Ia, a whana nā rata o mo e teto, ia me se whana a inga i tu tsere me tu taunana, ia tōra le loto. Ia, whanua sa nā tu tana, o e whara ma nāna whanea, mai kārbea, whana, e nua whitana. Ono whakua maturo ni o mātou, ke pese reu sa ni e whapitoa, na tūsia mō teto. Nera luta na o toi leo tapo, ia mai mai mai, ka ko rani mai koi, e usu pese. Ima mi hoki. Ia, sumera.
177? Tamam, tu ya te. 177. Ya, na tu e la ma o tono de Isia. 177. Ya, ya. O ni o te pisia me. Au fe pisia te na fo. E ala o foi ao suyo. De au fe pisia. Fa de o vai no mato na fa dai. Vai ai. Ono era no mato no fie. Ya e o foi a fe pisia mato de pisia ali no. Au ro fai te tai. Ya mis mato de mato tu e a teto. O teto. Le fore o le office. E o le fore che tu le fai no mano fore. Foi lá no fore. Le o por o lore. E le fore. E a na no fore mau ale tu tá lá. Mas o mau pes. Le misia to e não pes o pes. O io foi o tu ai tu lá no pes. Ya ela lá tem ya na vai vai lá tu ya sai que a missão lá ya ele lá lá bem então vamos dar aí também lendo no texto todo de Galicia ya ale de ina waso tá ya ale para vai pela ela tu lá ya wa sabia foi ele de a pepese se cargo de farão ya isso que a problema do fraile farão ya o afeta lá ya o sabia foi bateu para pepese ya mais uma tua no todo tua ya peso de eu dá o ponto sabia isso é pepese ya peso o pepese ya bate o vai de tua ya dentro ya e dele para dentro e foi ele tu é no caminho ai e ele matou peixe no burilo peixe de via ya toida
e wano whakana tina, e ala rā tō whiteu, e au na sumaira na whinga rua, ka hea whamā waena, e rea mataria tō e sāwinga o tātu tō maha, e au na iwe ngā rua whai, pero masaniai, e whamā waena whanau, na whawau, ma whana tina o tō whanora nei, Ia rea la saungi mai whai te ua mokutanga tina. Mo tō Silvia. Ua pai awe tuni ngā sia ainga. Ai tō whawhā i malai te laima. O whora una le moana. Whai mai a tō le timu. O na pōki sa aina ma opsa o ainga. O le tūo le maa roi lia whionga ti a kōru. O le rā nia na maria o kanana fō. E susu mai e susu mai tō ina. Manu ro, la fitama. Male manu whalupe o le eka le sia. Ale la inga fōki le malai whono i vai niu. Su mai e sa ea ma le e no matua. Su mai tai toma, afo vai o toto, ala la tai whakau, mare ma manu, ya itu au. Ole ma whtama le ya tina, ua mātou o mai, mātou te, tui na atu, se laura ala maia, ina ia tātou alo lofa whātasi ai, Sio mātou ta mā. Ua a mia whina ngano le tua. E ala
E tuna i le ala tele no le whaaranga le tawai. Ia whaitala na leo po ia fo i le mamanu le tua. Ia meise o le marana e te maani aina. Ia i le whaamenelo lea le mafutawa a tina. Ia, kitale. Ako e whane to whingalo se ki ka kuriatu le mafutanga. E whianga ki a kono, ia o na whalau meleo no sa tu saio. Ko sa vino ka to mamkua. Ia, o le lei e ustai ale, tayo le ale no teito na no teito le ustai fo. Ia, ma wale mai e tatu mea. Okay, stop Mima. Faso solo for summer at wow. Wa pamia le mongo le tua. O te lesa proa ko I va pe fua. Sana ka pamia le lamina. Ono fa tua le pia ma no le mongo le tua le kai au. Wa tua
sila whangapa ia le atua a Samoanga whetalenga ni tai au. E ona whenengia ile mawhatanga tina le kalesia nei kanan fo ia me se fo ile mawhatanga ti akono o le tātou e kalesia. Ia tainane fo i o le sena o le au takou ma le o whaipese. O te taitono o mawaruna lapa le ino le atua ni tai au. E ala ia o tō tauranga. Na whamemelo e le ni tai au le tamā. Whasasa o wheo nei aina. Ia le sunga e le tia kono sa o tō mino. Militino fatasi. Na sotino e le aano le tala le lei. Whaftaitele. Whaftaile ana lofa. Whaftaile ana le lei. Whaftaile matuane. Ile mana awa le atua e tamā aina. Ai whapesa matu whamtalanga o no tato teini o tuturi o te whatuloa tunanga. Ma o whamanu ni matu pa ia le kalesia. O le amanua i nei, ia mea no whauma wa tau au mai South Temi, ia o na tato whai upule iai, ai mo le temi nei, o le ngana whaftai ni sila whia le atua, o no lo o tau a au mawhola, a walamalama, a le whionga ti ahono, e suma i taito, whaftai tele ia whamanuia le atua, a le temi nei, ia o te malawati pa ia le whenga luema, Whai lawa e kia tama mai atu i le tamai a teito, stasi foi, o tama te akona matua, o le tātou ulenga mana tana ruena, ia o lo tu teimi nei. A mai anua le whamawenga le whenga ruenga whatua, o le whenga ruenga le tama ia ona tawhai atu leo le whanau. O lea o tasi le whilina, tasi ko le whilingalo a ina malua, tulama o se tasi. Ia e tuto o isho lata tamā, ia po le whenga fo e whasasa o ia teito suma te agono. O lana ulu matua, ia fu ameleke, vivi i tawanu e penesa. Ia lea lea a tuto o isho tamā e whai masui o la tau, pe a mai ale, whamamenga le whina luema whaftai.
wana watu marwhānau, te o tātou tutulai. A me mōria mai ki tonu, sā o tātou te mafutua, whio me te akonu i a teito i efu e Benespa. Mō so tō silofia, tasia mea le whai mō whātanga. Le whai mō whātanga, le kasi le minute te ais fulua. Tas fulua, o kaku o ese no ni mama. Or mele, fualau tō tala, malamo ni mau. Ia le o wapu mingu. O le mea te nofo ai, o le atu o le whanawau mea. O i urano fo i a o le whanawau. Whetara i atu i esu i a teia. O nei o le tō ma le oka. O le e whatua tū mai i a tea. I ui lawe nōt. Ai ora na mai. Tangata ora uma o e whatua tua mai a te. E le o ki nawa e o e whanawau. Ro tātou so sanu e suafo le pia. O le na whaere rangi a toa mara na rana. A o whaino mai nei, e whanania o le ora. Pero mo le ora e i whanu. O whaamana mana mai na mai ne e ia. I le tāne nei. O le ri. O rohu mana mana mai ia, ma rohu ora tāna. O i e se o te whewhi ai. E rā tarata mai ne ri, ia i nā tuku mo e mana watu ia te ia. O rā tuku mo e mana watu ia te ia, mani whamao. I nā whatua tua ia o tōu i le ri. E whaowawa. A wao le ri. O le papa e whaowawa ia. O le nofo i me milo o i ai me sisi esi. E mau o i e paolo o le ona le marosi kuarana. O te whapea atu i le. O lo mano ia. Maro olo. O lo mo tua o te whātua tua i a te ia. A muia e oti. Oti o i le. Nau sua te kai. Ia te au whaarona tuna tuai ni tino walia. Whaau te mana. Nau ona le tue ana tofi.
mo ona sawi. Tana I tātou kutini, o le a tātou tāpua I atuai I le atua. O le mene fia ai lo loto, ma oli ai lo mamanu, e malo lo foi lo tino, ma te sao ma ne mu. Patasi, e te whai o mai a tāu e a reoma, o I o ruma fia e mani e ai, o I lo tūtau e o ni a whāpā. Ina wa matu wa vea oe Yesu Keriso le alii e fai mo matu whao. I lo rama suafa e alatu ya Yesu. Amene. Alala I lalo. O le pese o saunia. E le o pese a tektu. Oh
Le whawhanatu a whola, ma pūlena I sifo ia. Ma marosi nō pūlena sa. O le ama nō le, mō tātou mō le mau, o le mau o le whanau, ia whakastia ma aina, ia talamai a pāu. I le suafa manu malo o lo tato li whaola o Yesu Keriso. O te whaatala whātua I le paia, o whaatati mai I le nei sauninga o malu. O te whaatalo atu I le sua le taitai o le sauninga, la o sunga I le toina pensione whailua la vitama. Whaapele ma malu o le au whangaluenga le atua, ua tofia e whai ma au haa o le tala le lei o le nei tai au. Tulo na lava. Ai le ai le whaala o oto I le mamanu o le au whangaluenga le atua, ma o la tō whaletua. O lo tawa suina le ipu vai o le ola I te tonu o le matanga luenga I hoa I nei. E whātalo atu fōi I sunga I whaiwhi au mai I whatawhai taulanga e whia ua mawhai o whaatati mai whaapele e karesia pele I kanana whauhoai. A inga ua ma au mema mai tulo na lau. E mōma pere vi ina I lo tātou tawa au le rangi. Ona o lana pole whaasoifua o tātou whenua I ai I le ne aso mātango fie. Aua o lana lofa tūlai e waaia I le tai au. E mōni mawina foi. Pea I foi le la I lana tāmino sana māsani. O te whakatai atu I lai o uso Motuangane, ona o le nei whaalua longa wanunga, ua o tutu ina mai. O te whaile le moni mau o whanau. Whakatai te. Wow. Good morning, everyone. My name is Emele Marie Ebenesa. I'm the youngest daughter of Taito Biako Ebenesa and the late Maiva Lene Manuma Ebenesa. As we come together in the moment of heartache and sadness, we also can come together in celebration of the joy, love, and memories our dad brought into our lives. Dad loved the Lord. He didn't just speak it, he walked it. Dad's daily routine was he'd wake up, wash up, come in the front, bed, rice coffee. Yes, Dad. Okay, so he has his routine. His tutu also. Just but yeah, that's it. And his notes. And he writes down, that's every day. That coffee's ready, you want me to get it for you? No, I can get it myself. He was very independent like that. And then I tell him, I can get it done. I have 2 legs. If your legs don't work, you'll be in trouble. So gotta lock that. What Dad meant to all of us. He wasn't just a dad, he was a role model for them, for us. I remember growing up, so if I wanted something that we didn't have in the fridge, call his office, Schofield, Dad, we're out of chocolate milk. Can I get chocolate milk? Oh, sure. Dad, we're out of bologna. Can I get, oh, sure. So this is the product of Oh Sure, chocolate milk, bologna, and turkey salad. Daddy loved his family.
mom's side as well. Dad, as the years went on, as you get older, your memory declines. But for Dad, it was the present that he didn't have with the present, it was hard for him. But memories from the past, he was really sharp in that. When Daddy had his stroke, November 4th, 2024, we brought Dad home, and we tried to keep to the same routine. So we went outside in the wheelchair, brought him his Bible, and he was flipping through the pages. So we were wondering, looking at Dad as he was reading, he was just kind of fumbling through the pages. So I asked him, Dad, what are you reading? Look at it right, Dad. So he was reading, but as he was reading, it wasn't what was on the scripture in the Bible. And that's when we could kind of tell that his sight was going. So I said, okay, Dad, let's go. Can I say one more? Yeah, what did it? So his left hand is like this. And then I said, okay, Dad, can I say one more? And I'm kind of nervous because I have a feeling, Saul and I have a feeling what's happening here. And so he's reading, he's reading the beginning. And then as he's going on, I look at Saul, I go, but you know what, it was okay. Daddy got the gist of it. And from all the years of him doing his daily devotions and reading his Bible, the Spirit of the Lord continued to put the memory verse in Daddy's heart, even though he couldn't see, but he could read the words as if he could see, as if his vision was there. Daddy's love for his mom was over the moon. So there was this recording of that, and I'm joking with him. So he says, no, the only best friend I have is God and Falilua. I said, who? Yeah, God and Falilua. Those are my friends. But I just want to thank everyone for coming, for taking time out, and your prayers and your love for our dad. He was an amazing man, a big supporter, and Mom's family. Thank you so much for loving Daddy the way you did. Daddy, I'm going to miss you. I love you. And all these things I say in Jesus' name, amen. Suyo aina pamamore. Loa ngai, whamanua tūleni. O mea ko whoi tūri a tau, ia whamanua swapa ia. Whawtainu ni tai au, mena manua na ino tetu. Ua tanu mai na sao la ina ia tau. A whai au usui la ina o na le mawhata, ma mawhatana tetu. Me mo mua, na mo manisho tamaa. Tasiri tula na ole aina vi efulo na nofo swafa sante to o ile na teteina aina ne yoi ma America ayaya na te fa swafa sama ya ile na bangana ye me fa te ya malanga mai na e fa fa fie o na fa ta o fe inga me mua le ya teto le VF. Fai na taia na tanena. O mato aina ne le totele. Totele aina. Aile mawhanama ne ya VF o penesa. O na nusa lolo tama. O na whanau. Fai no manas ne mo matou taito. Ai no fa nas ne mo manan whanau. Ilo na first name o penesa. O nela na ina fumaita male, a wharo umaito teo tunata. Nanga sauri a VF, Dr. Maro.
lima sufa. To tell to Lamari Fana, on Mena Fentai, Naina Matope, and Sifia Fano, Titole, then Nufumai. A little tell Naima, Paya, Tapumuaya, Teto, Yamato Aina, Yamashop for Finiless for my name. On Mela Fatalotana, Loto Tele, on Melo Tana. Lewa Sabodiene, Yasambodi Masani Sam, Yawaino Masayene, Samata, Fab Pupul Aino Mato, I Fapupu Lamantati, Fatatele at the Mana, Aino Mato, to light, I will fire Miss, or I will fight Limatini away, Samoa. Ya maua mtetu za mupa tukumai fabla mtamno wai. Pawala nime tifaitio yo tumane. Ono mer mato ai mafai. Ele haktere yelu mafafa. Ahora na tukumela to ai. Ele ai se me pabu. O mere le uma ai maua to ina. Uma ya meiva meno na ai. Ai titi mato ai. I say, no, again. Telephone to you for more or Tatafayaba. Tawanta to follow more Tate to Mua. The son of Muana. If I may have to I may, so but I know Taman, Yaf Maiva. Nay, or Tatu. Wata Tatafayatiawe. I don't follow to Mua. Why they want to not do. When I find the young way back in two tata, tattoo, the layer low, two tata to follow. Yeah, no for no follow, then over fire to our way. Yeah, a matala shoot the man for yen, or take bullet. For young time to get out fire. You're pulling my follow over your town. If I pay enough for your eye, then you put that to me. Your man will tell you that the was Fatatele Fanabia, over either Toshika la Tamama Latina. Ya, Melio Resto Rua, Ese Manuela, I know for Toshi, your Matua, Mele, you can go find a husband now. And find a job. Okay? For me too, okay? Manuela to us.
Sanga e lua fe lo spun matol. Ole fe lo inga le nama le tamane. Tal tolu e moniere o foi le a fe nga o tama mtene love in first sight. Fa penale ma maftanga ma to ina le ma sani in first sight. Ma fuara tala ona o to ina ile ma o mafta ile ma fe lo ina. Se tangata ele tau fa masani. O se tangata e anga malu. E anga malie. Asa noa foi. E malie la mani sa uanga. E mika ale to ina. Tu langa o nu ya manaka. Tala noa mai yaso rona foi tau le. Nuna whenga iai ma le nuku, hanga i le nuku. Ia e mesa i o tau manga i tono le nuku le kalesia. Tūranga whapena. Mala mai nisi o pesa le i roa. Ono le sunga le toina nei i F taito. Ia waia whai roa mai ia te. Le telo mea i amanabe. Ya mita i lava ona ua ngese ma le kalesia. Ua tuua le kalesia i tūranga le ngā luenga, fufuanga le kalesia wa. Ya o iaise mani noma. I tūranga wa manawe pe o salu noa le tō ina nei. Ma lau whaftai. Ia VF tai. I lau le tau fiofi. Ue whamanino niso tūranga. Tau o mama le nuku a manawe whaaftai tere o kere taru atua. O la vāle o kei loa. Ole, tau sanga le ruafe, luas pumatolu. Pau leo se ta maa mai a manawe, malanga atu. Sa ia fisilingia se a manoa, fia tau noa i le kalesia. Ale, te mai taimi lea, sa fai e moringa o se lotu tu fantasia i kali a manawe ono tukulanga. Vai teme o Christmas, sa mo waina i whamanuianga, langa o mea rofa. Ia sa o, sa valia le nuku, tulanga o whanau. I o rato ingoa i le fufua i ai o mea rofa. Sa mai ato lo lotu fantasia. Ia na whaitu whanga mea rofa. Ia e a batu le mana o mara to ina. Se ava noa se sa noa i le kalesia. Sa tu le ava noa. O le tu lai a le to ina. I mana tuai upo le whai salamo. A whai e ngalo e. Ia ngalo i rin tau tau. A whai e ne mana tua. Ia pe pi i lava le laura o whai bai le. E tai nane ukua Danielu, tūranga o Danielu ina ua, tūsia ma saini e tau iu le tūsia whaasala i le tangata e tā pua i seise tua, ese mai e tua. Ora nu. E le i tau fia Danielu, e tala i whamalama e talo whaasala i opsale, e talo i lo nā tua. Whapenaro manatu i le tamane, e au mau i ne hawa, ai misi le ngalo manatu atu i lona luku manana i kaisi. Sa mua whamalosi le tama. Toa i titi ana i tama matina lo soifua mai nei le kaisia. Sa la tau i tuku whatasi anu, ola whatasi. Ale to telo i tukulang tarbo. Whamalosi le toi, ia whatutua nā le kaisia. Tautua nā le nu. E o tau wora tā pua i le tua. Ole fe au le nana mai e to ine kalesia. Ia ola tapua i le tua. Ia ola ono sai i le tua. Ia o tau whamalosi a tia e le tātua mua. Leo toi iai se malosi i a te awa o toi upui e le tātua kalesia. Ma le tātua nuku i amarana. Ia leo o tūra ia. Kai loa mana oma le tamā
male. Ta tongo lo na nganga ko na tongo le ka sene. A me sine tenga ya no na wenga e na ya sunga to ino malo. Ole nganga mo fa le nganga no to. Pa malo taito. Ka ton lave le o ngalo le ka le sia managa. Ya usal no anga ma ta malos. Ya leo wala au le tuan pa io ai na me sine fa na. Le ngalo le to ka male ka le sia managa no ya managa. Ya ya mantu o inalo ya lo to fi o inalo ya lo to bon ya mantu to to mane ya manam wia o to ina mo so fa mal i langi de na ya ta sin do ya la to tele ya fa man tele fa tele sunga ta me se pa yo aina so wa no fa tele wia Alo, fai mon mau ni filia. E fia tu na I fo e fai se mon mau ni me tai au ai atu pa io samina. Sua ke na vera le tua me se sa mo spoto ni tai au. Wa o ni wala mai pelesa tai family. O te nofo ele aina o lo grandmother I Amanami, a wā o nāna o kula e ai. O te whaktai ai nei o uso, tua ngane ia e meise fo ele tina matua, tua whina matua o le mātou tamā, ma le toina, le alo o to atu nei I uma. Le tina ia Melia, ali pule. E whaia ia o ma sui o le ainga mai ana nave, whaia se mo le mau, a wale so I fua o le mātou tamā matua ia teito, le sua I tia kono. O se manatu o te fia whaatu I ai ia se mo le mau. E mawale le e soto, ua se furu, a re tula furu e lima le. Ia e awa I lo tamā malutina. E whaia le vai o wasu, I le nuole a fwoi mai le tue a te oi. E mā fwoi, le amanatu o le soifua le suma I tia kono le tamā le aina. Mai la mai le I lo ututuku ai, ia, I mai e malanga maito I le whafo e le whanama. Ai ona o tustu singa o le lato tua a e pelesa o lo grandfather o te maua I tala o le soifua o te ina te mamu tua ia teitu. O nei tustu singa a wana mato grandfather sa I umai le a onga a le ukalisia I manua le a onga whawhai tau. Sa whai au whaila. Aina whailoa I malo o grama ia manave o na sa whai a o mai whamani. Ia waitinto I nei o. E au le leia tene mai a manave. Ia lena no mai nei mato. Ia. O lo whai taunga lai whamau mauna a lo grandfather. O le a whai o le māneia ia o le soifua tautua. O teito I ala ua. Ai me se o lo tamā le sa no foi tanto o lato matua I Samoa. Ina o whale ia taito I tonu o le Navy. E manino le whamau maunga atu ina. I le au whainga o tupe la fuatu I le masina e taito. E fe soso ani ai. I le whauina o le whale. E no whaile aina. Ia e mei se foi o ngā ngā leo tua sa tau tuaina I o ngā tua. E o mai lawa I teini o ua mātutua ia o rātou mātua o mai Amerika. Ai nā o se o te māna no foi Samoa e tausi I rātou aina. Tausi atua I mātou. No whai lawa na ngā leo teito. O le sosoani I lona aina. Ai mei se o nei o ngā mātua. O na uso mona to whawhini.
Ole tautanunga foi langa ia tea. Umi soi fua tamaya taito. Ona ole alo foi ona matua. Tau si tu la fomo le tua. Ie e ava e lo tamama lo tina. Fale vale mai na yo waso. Ile no ole a foi mai le tua ia te oi. Ole ina o tua abea o matai o le ai. Te mi uma o te sawai i nei. Whai aura mawhutanga ma si o tamā. O le mea o te mei tau ina i tau ina. E le ai a mastei. E sawai ni ana fisili nisi anu. E o e whamane nia e le fisili mai ai. Whamane atu taitu ma tatu ai a whamane. E paua le lu e fisili ai a tau ina o amanavi. O le mea fwela le o te ilo ai. E le o whamane nia le tamu. Pe o ta o e suma i whaite au i aviana. E uia na mau amanavi a le tau na nei amanavi. A o tau tanga i fwela tana i pito i lumo lana pulukalama. Ia. Tau tanga i atu lai na leo amanavi na tau tau mai tua atu le atu tu ina. Ia. Wa tau na amanavi. O lana whautuanga i a te au ina ua mea o matai le ai. Mua e mua he lutu. Taua. Aua awa lava le ele tausia le kalesia ale no. O le whaife au ia tautuananga o e tausi. O mea umai whai le kalesia ia tautuananga o e taua. O le mea foi nana matua ia le atua ia te oe lau whanau to tele na ia te oe. Te soso ani e tausi le kalesia, ma tausi whenu, ma le ai. Au saulai whai mātala. Ia, o tala lava o ia malono uso, no tama seri. Au afoi, e uia na le titi seri. Ai whato ese mai anto ina ia te ako. Ona o aso na la tau le ai. Whai kiri kiti le numu. Ia, ai wala watu silo mtua. I le miti, e tau na anu taito i FFP e whaini e whai le miti. Mo le mea ai le fiafia le ai. Ai nofo ma whaatonu no na uso la titi. E alu e whai le miti. I lo manatu, e le o semente le e ono whātu ese mai e ia te au. O lana tala, o te whātu ese. Le anga o alu si o uso. Ai ele ia isa o tala na whai ai. I lo le mawha o whau o tui ia e whai le whi au na whai mai ai. Ia lo na tina, ia te ia whai. O le anganga mawa lalo ia o le tamai a taito. O te nofoma o whaalu moromo ia na whau talama. E este male tau safia o stanata ya maluta i tusa masio tama. E tusa leia ia winga o ta ina ia. Ai o te lofo i, e tusa lei fo ia winga o la taito e lua. Io e fata mo e ai lo ma tuane to ina ia ai. Ino e whai le mua na ua ona. Ai ona o whana ua whai au. Wala i oni whape nā nei tue ina. Ai, e uia i rea. Ole te leo le awa oma, ua tu ina mai e teito i a te ina ia o usi ustai. Wa ia o tausi le a ina ia maua le file mu, maua le fia alfani. Ia whaia mea uma e le loto ma walalo ma le anga malu. Ole ma mawhtanga na le uso shotama, o se mawhtanga ma whana te. O te whaftaia i le atua, o na o nei teini, sa tupina mai ma te mawhutai, ia o whianga i e fo e mai tau si mara aina. Tau sanga e luafia lua tonu, ma le luafia lua whai, fontele le kalesia ia i ulai, ia o le tau sanga murina na o atuai, ia le tama taluai. Fia o atua e te vai tasi ai so na aina, ma o tala na whai le
mai a taito. A e fia watu Samoa, ustai lei fo mai. Ia ustai ia e lele. Ia una e whaileo e watu Samoa. A sata unuku au. O le tangata o lo nofo. Ai te lele mea o lo manao iai. E whata unuku ai le wala au le tua. Te whaftai i le alofa maleanga leo le tua sa mawhai. O na o atu shio mātou te mā. Se toewa a tasi lawa i le taunea o Amanami. Ia i le nganga whaarua tele o te wala awa tuai i le whanau. Ia ma shio tatu aina mai whanganea ma Amanami o la tatu pese. Mai loa la anu tatu teini. Oi mai o, papa mole tatu aina. O mai nuna le stage, papa mole.
Se o tātou whāluau le tatalu, tātou I whonga o tatalu le tua. Let us pray. E lelei lava la o fio le atua le tamā le alo o le anganga pai. E te lelei I aso e taumare muai le soi fuanga. Ai sili atu poi lo whama aoni I aso e tutupu ai whanoa noanga. Whaingata e le soi fuanga le olo lo whanau e pei o le nei aso. Mato whanamolomo I moi mau. Soi fua le nei te mā tapu au ngā ina mo lau fio ka lau ngā luka. O le ngā whaatai le nei tae au le soi fua le nei te mā. Si e tasi o toa le nei ta ngā luka. O tau wā fuafua mai ne ka le sia kuna na fōu. Ia e meisi o le ta ngā luka I hau le tua whaatai tele. O le awa noa fui lea mātou tena noa fui tutono le nei te sā mo mātou whanau. Wa aso tutoe o soi fua. Ia whaunga ina lea tau o ngā ina ai mo lau whihau na lau ngā wewa. Ia ngang whaafutai le nai ni tae au. O mātou whanau longo manmanino. Le neita maa e ana le lei le whai ngā wewa. Ai maise fōi le au au nama. Ia lai le ka le sia pena na fōu tutono le nemi tanga luenga mo tutono le ka le sia o au. E a watu wele a ngā whafte tele le tū. I o mātou I loa lawa, I lava o na tapa. I e lava le au ngā o mātou poto ai le ni tae. Si o mātou o mai e mōri mau, e aso fia o le tamane. Ma o mātou whātu I a te. Ai au ngā lea. Nofo ai lalo le tangata. O mā whau I le soifua ma le sāparinga o lo whaile. Ina I o mai I tū maso whapene. Ua iai so mātou o ngā mo lau fio ma lau ngā ruenu. E se lau fōi ma le ngā whaafutai le nei aso. Whaia le nei sāparinga o mātou. Tu e tepa lau whanau I le waitau le lenu. Si tu e mā whau ai te matakele ma le sāparinga. Ma lau a fio. E ala le tau langa siri ne whaia e ala ia Iesu Keriso. Mātou whaapatai ai le nei asu. So I fua le nei te mātou au ngā ina mo lo rīra. Mātou ri o le mātou whaola. O lo wāra peno Iesu Keriso. Whaapatai tele le tū. O le amana whaapatai le nai le nei asu. Tu watu le vi inga le whamanu. Ma le whane tanga le tue whanga natu mai pia ia le mātou. Le soifua atoa Iesu Keriso. A mua whalawa au ilunga le sātou. Tu manu mālo mai le oti ma le tūmanau. Le ao mātou tautua ai. Le a fuisa tautua ai te mane. Tu mau atu I lau fio le vi inga le whamanu ma le whane tanga. Nei se yo o I le whāwaru. O mātou te tāua le nei aso. I o mātou whālongo manmanina. I e sia o māmo I mātou le soifua tautua le nei te māu. O mātou whālongo longo I mōri māu. O te lera wana o whālongo longo. O te fōi ai a inga. Ma sāba vani ai le soifuanga o lo iai ne. Fia mawani se tautua I lau whiau malang ngā luenga pēro te māne. O mātou te talo e te whamanatu mai ai, mātou umaro te tono le nei wharsā, te tono le nei e kare sia, te tono le tanga luenga, le whainga luenga, malama mau mai mātou ngā puta e nei asu. Ia sea o ngā o soifua le tamane, e toi whamanatu mai ai, e tā ua le nei vai tau le lemu, ai mesi o le soifua tau au ngā ina, mō lau whiau, ma lau tanga le lemu. Whamanuia le whanau. E mori lava. Sau sa teimi o papai mai ea. A ngona o tia me whanau anga ma mātou umala. A o mātou te talo le atua. A mai au whamafu whinanga e toa ai o mātou loto I tu aso whapede. A o mātou fia lava.
pe atusa i mo mau pe atusa fo I mea sa o mātou wa ai ai I soifua o le neitama mātou te taito mo sa whanga atu I lo mālo whakapau o le whamanatu lea mo I mātou o soifua ma ola pe I o mātou waitei ina I o mātou I loa lawa le mea mātou te anai atu mātou te fia awai atu na lau whi o mātou te talo Mai e fui au whamatwhananga, lau e kālesia nei, te mā pensione, o ia le kālesia, ni tā ngā ruenga, mai mātou uma, a inga I tūtitele, mai tūtaura. Ia e whamu ia, whea lawa le tafa o le nei larolangi o lo ngā rue, I tau tua tua I lau whia. Ia e whamu ia, tu e manao. Mātou whalongo I lau upu le nei tai au, mo I maufo te mā pensione, I o mātou whalongo walawa manino. Toi whamanatu, toi whamautu mai e ai mātou. O loa lofa, o loa lofa, o loa lofa o siri siri e ai mātou. Our Father, who art in heaven,
mau foi lea tatou e kānesi. Mana tua tua le mau e whapea. Pala maa ai le pala le tala. O le upu tala. O le mea e whausia i upu. E whainaa ma maua suinga mua mua le utala. Pala le maa ai le pala le upu. O le upu, the word, e loa ai. E manino ai, ma malama lama ai. Ai loa manino malama lama, o na tupu leo le poto. A tupu le poto, o na talitonu lea. O le talitonu, e so solo ai le whāma lango ma le whātua. O lona winga, wa tupu leo. O le mene tu soi fuai ta mara le wonga lea. Whālo e le upu. Wa tupu le poto, o no le upu. Wa maua alo le talitonu ma le whātua, o no le upu. Suinga no manua la le autua le mole mau e whapea. E pala mamuti li le malo le maa. Ai le ma whai o mamate le soifua o teto, le soifua na ola i le upu. O le soifua ngā tama. Soifua na fola i maa mea. Ma manino ai tāna o wina ma whatinonga o le upu. Upu momoa. Amu ia e mātitipa i le nana, e o i la tau i le mālo le langi. Matipa i le nana, e pe i e netativ le upu leo le matipa. A o le mafua ana e alai o le matipa, ona e foa mai pe foa mai e le nana. O le matipa i le nana, o le mana o le uma. O le mana o tupu pea. O le fia whaalongo e le eiso na ni miti. E le uma le whaana nau iai. E momo pea iai. Whanaununga ngā o teito. E momo ma whaana nau i mea e anaka. Ma o popoi ngā mātou sauni ngā lotu. E taitai, te utupe, te whenau tusi leo leo leo. O le tamaa ese le whaana nau, i leo whai pesa. Vai aso taitasi, masina taitasi, e whisili mai na vai ia pou taunu mai a mātou tusi whai tau aso. I temi o la una, pese whale a onga le mea whai teiti. He always takes notes. Aroma, yo ka saunarea mata tunoa. O tangata pito siria leo matua i le matu au tavo. Le soi fue o le leo. Tō singaru na loto i me tau e suafa o le. Sa tau e mon mau. Tō whārta toto. Le māko malanga i sa moe le nuafe muskum barfa. Tasi ne o tanata e le risi le usfono. Tu sape le usfono e le io e whasoronga i tofia ai moa e usfono. E fia wha longo i mea o lo wha na nau iei wha nau le atua. Le ana foi leo le mātou mori tau sama o mwhai. E talo whai. Nā vema mea e poku wai. Mo le ka i tai a sai whanoi. Nisi non ko ko ina, pau loa sasoro ga au i whakai. Ui o rea. Tasi ke o ta maa, na koe wha anatu mai. Le mea na tasi ai whina nama le kāresia, o le ako whanua mo whane malau e ene, i le wha malmalunga a le kāresia o. Ma whuanga lea. O le malanga o ta maa i Samoa. A on tua o ke leilo
O le fia wai o teito i sauninga o ma pensione me lete. O le kala ese le it appears so amazing to me. Ai au mea o whaia le. He has been a witness to our pension service. Then we are done. Same time, he left. Pero me wa maka ai le uma o mana wena me mana wena whakawhea. Ma liu teito, pensione maua, woma. Se mea manea. So i fuor te manea, o le mori mauna a ngā wena o uma. O pulona lua. A muia e ana manu. Whai mana tō tofi o le nu. O le kamara, le lepo whai o ngā wese o ngā mawhauwhau, le pata anu tukui o Samoa le autorina, ia i nā tō oe na manatu e pipea e Samoa. O e sua se mea o tō. O e sua se whai wheau. O e sua se whanua. Te leanga me tina, ai kani le loko maurano ma le amaru. A muia e roto mā. A muia e whatupuina ni while mu. O teiko o skanata fia. E le university. Ai tali ma wharongo ia whionga le. O rona roto tele, markaria inga upo i pa umai whonga le autoina, na whailea mataiana o ansapata. O le ana manu ma le roto mama e whatupuina ni while mu. Luas por vanu tau sana. Le ai masikeni ngā pāi ni whakapa. I le whena iai, maa mai etu. Siri lau e le amatara. Le mawhai o ko wakia e se karisi. E iai se whaku. Ai asu whamidofu. A oi e whai ia ia mai. Taito o pea. E wha sino e le atua ia te o tō. Na mafuai ngau mane rotu te. Tasi aso awa ngai ta mai la na web. Iskofio. O lantana sa au ke ni wo mai ya kia ni kiva pe o kau makomia. Raku ma sauni. O ta whane tonu le manapa. O ngā awhene o la tāpare, rest and pray. Le tuai. Tu mai atu se umban ngā lepa. O awhikau i uma me o mai. O taitonu. O le mumbawa maoni o soifua mataku i letu. Mero tō. O te mai tau nā mua e tau sino o ngā wena. O ngā wena e mua o ngā manga mo mua le karesia. Tasi o te mao le unua i amtanga. Tenyo le tawasa. Tenyo le tāpoi solo. Tenyo le whewai, e whilauma Israel le wao. Awana amata i le leai. O asoni, lele o titi ura, o te pai ura, o lama mana. A leo whasua rofi, ma tāpu ai sa roto alu whanau a le karisi. Soi kua ko teto, o i roa e amani e le atua le roto o mataka. O soi kua ngā tamarea, Wai loa e whanau ma amato tupulanga mneu nasu. Ma venga e whai au tupulanga. Tasi piute sa whenai ma tamarea. E pio security. E leo whanua.
E whia roa i e sua nisi, o lo fia fai pera mi o li mapa i whanua. E o mo te mine, o kaune mo. O kanaka na whainu, le ala mo o vaanga na o kaune mo nisi, o le legal security, man tūni e taipu. O le mana mo rua o le tausingo na wena, o le tausingo whai wheau. O lana leo, tausi tangata ese o lo mau o tātou. E a whia tausinga a tamana, mua o le whai wheau. Lua, e tausi a koe maieta, le tō lua o le whai wheau. Tonu, e tausi a koe man whanau o le whai wheau. Ma lon wha, e tausi a koe ma ti a kono, le ala leo ma lana mau mai o le whione a whisu. O na stasi leo te mā, e le ma whai o na misi whau tau taka a te mātua. A mana nga esa whai whau ma lon tō rua, pe o mea ia ua pepe i mau whawhonga o le tamala. E kāresia, i e yesu pāsese. E kāresia, i e yesu tupe malanga whai whau ma lon tō rua. Teito. Ya le la wea. Ya. O le hai whai le kāresia o māpasese. Whaafitai te. Ai ni koe whia se arofo. Meron wha. E ente maa loa pa o pākau. O lona wha a pēna e whaatea. Na wharisipuru e le motu. E ato toi hei mea o le motu. Tsalai. E ato toi hei whaaturangana o tūra toa ma whaasuanga o le motu. Tsalai. Taito. E atoa iei mea o ne nei e kānesi. E atoa iei no mautinoa. E opo moa e rota roto i le oni. E manino ai le atoanga o se whai uma. E whatupu mautinoa. Whatupu baros. O teito foi. E toa iei se matu te a konteitai o mua, e no mautele. Sunga ia whamau, mo e whanga. E toa iei te mai mo te a kono matu o le kāresia. E toa iei se matu whau tautanga. Teitore mo le mau whamau ni se o matu te mātua. O soi fuanga o teitu. A inga o whanau, o soi fuanga o tauta maa, e whaawaino tautununga i le keriso na wha sa taui. Ma mea na manaka teito, o ki koe whaakitai atu e whai masuno ieta ma whanau mane kāresia, whaakitai te. Whaumātura mo le mau i le pese, e whaumai mātua mo le mau wha e kāresia. Auma le pese lea, suatu leo sunga tako whai launa, sunga whai ia le monga.
So e se furu. Aole la ua le soa whamamalu le tua tamare alo le ngamsa amene. O wana matua la ua mantusi sa whaitawina la na onga le netai au ke ne se lo tau koe fitu. Aole whaitaua mai lo na whai mua o te toi whaitawina. O whetara i atu le li anoa, ina au atu ia oe a toa malo ai no umai na ba. O wawa o loa o oe o le ame tonga. I o luma i le li tupulanga. And the Lord said unto Noah, Come thou and all thy house into the ark. For thee have I seen righteous before me in this generation. O tua mawhawhonga e sila pia e lea tua fofo. The Creator knows. A ver whatawaha whai mawhawata mori o le sua tolo whai ngā runga topi. Mātua ino o tā ngā runga i au nei. Arana tai koi. Ana ona ia i tonu o le tā ngā runga. Mapulenga e lua. A pio pa ia mamamalo le atunu. Sunga whapenge ngā kaure langu. Ua mawhai o ngā awa mai. Malo usu whaatai ua tamu. I to tonu o le maru o wina. E whakaasai kanana kou. Ai a vera i o nei taimi. E tātou te mawhawhawha le nganga ai i le nei tua. Mai sele au le nei asu. O whetara i atu le tua, ia noa i ngā ua tuia, oe a toa malo ai ngoma. I le wau oiro, o oe o le ame tonu i o luma, i le nei tupulanga. Tala masani o le tala i le auna ia noa, lona tupuanga, malona pasauina mai pupua ngā o le larangi tuai. Ai na pao ngā le atua, ina ia pāli ai lona sili esi. E o pogia le nei tala, i e whaitau tuspaia, mai e whaalongalonga soko i ai. Anai waenga e tau anu siringia. Ai se au whiwhiria ai e le atua noa. O le ale tupuanga o noa. O ai poi, a oa poi ni anga waka o noa, o mafua. Sa ili la o poto, sa ili la wata mai. Noa, o lo mataoto e matau koe ono i le tusi o kenesi. A no foilo na ngafa e tai tua ia a tamu maewa. O lua e tangata o le larolangi tua i na paia e le tua. E a pua ai lona tupuama. O no foilo lona iwa ia. O ama tupulanga mai a setu. Le a tali na koe masui ia a pe. O le mamaura na i tua o le tala. O le ngafa o loa. Ai peilawa na whaitawina, na o mai le mara au man polo inga le atua ia noa o lima se lau. Ai pata nuina le rolo, ua ono se lau. Au le aunga le nama le atoanga o le pipiria e le atua o noa. O loa ta oto e le uma o le whaitanga o le tātou mtau. A wawa skila pia e le atua o noa o le ami o tonu i ono. Sili o le ale winga. I lale atua lawa ia e tusa masai linga. Pe a tātou mafa o whau a tini ai. O noa le tangata wasila pia e le atua. O noa wasila tutoa i ai le atua. O noa wa maitawina e le atua. O noa wa whakukonga i ai le atua. O noa wa masani i ai le atua. O noa foi wa pia i ai le atua. Noa wa talitonu i ai le atua. Noa wa whatua tuaina e le atua. Wainga se ia tātou te mawhawhau ma tātou tilo ala i ai. I le wainga sa sila i ai le atua i anoa. Ai mai se lana au nanga. Lima se lau tau sanga avere avea. Ono se lau tau nure loro. O, tēnei lawa. Ka oto e mame nei. Lana au na ti a kono waiwa ma se furu ma le lima tau sanga. O lona soi pua. Tala o to lona soi pua tau wau mai. To
la ia. Ilona vama noa le tangata tau mauni turuina. E tusa ma le tātou matua lona winga. E le si tangata whata waa noa. Pema manoa i lona tūranga. Malona vāta kuia ma le tua. Manatu. Masalo le toino noa. O toina lava o toina. Wa matua lona soifua. Wa matua le tuu. Wa mamau foi lona tō whāsaini. Wa loloto foi lona whāsaini. E mai se lona whama maruina o le atua. Wainga ia e taura tātou tilo ma mai tawina. Le vāta kuia o le au noa ma le atua. Le vā o le atua ma noa au noa foi le atua. Le vā tausi a wā o le tausi e paia. O le tausi e mamaru. O le tausi foi. E to whiri to whā lona tafa. A e sā whāpaia ina lava. Ma wha maruina e lana au. Mōri maulana au na tamā pensoni. Tala oto le la ma tama ale māsani. Ale mātutu, pai tutonu o le mālue māle atu. Tarofa. Ua whaia se tasi o poutu toa le mālue. Ai awa ia. A mia le tasi e tuua le tōtele. Ao le vālea. Sa wha malia ina ai le pina ngalo o le atua i lana au nama. E ala i le au nanga anoa le ta maa sa whasawina lona hainga mai le lolo mo mawhitianga. Ioe, ai ai o le au fia. O le loloto le nā, ma le maoe le nā, o le tuua, ma le tumati e o le vaai noa i le atua. Le awa whai mo tātou matua. O le whaitau a whai roa manino ai. Le manuia o le au auna sa tautua lava ma le whina. Tautua ma le usai, tautua ma le amamalu, tautua ma le whalonga le upu, a le upu na poto ai. Ai peta iane, na toa ai whanumanga le tua e ala, i le nei whātua ruanga, o oe no, o oe lava, o le tamā amioto. Le matu pala wa toina i lana auna e a fua, i le sila whanga le tua lawa iu. A manuia le pai mo fia na saini, a wana saini le po, le ao, le tai ao, le munga la. Saini le uku fai. Saini le vai tau le tomau ainga. Saini le vai tau le tele o wha sosonga matuina nau. E maise le tele o tangata tau wha se se, e maise mau se se. E saininga nana a fua ai le soi fua o no. Au lea fua fufonga le au fia. I tala auto le awono. Ma lana lama singa sa whea mai ai. Le soi fuanga sa ai. Sa whetai ai. Sa whato sina. Sa whao sosoina. Ai sa tofo ina foi. E tai. La le atua. O tōre matu pala. O le matu pala o lava ai. Ngata ai matu pala. O oi noa. O la le ami o tonu lava oi. Wa whasua whaina, wa wharaeina, wa whapareina, wa ula, i le whinangalo o le atua, e ala i le laua vāta puia malana awana. Le vātausi, le vāwhiangai ei o noa ma le atua, tarofa, le ua whaafonga, i whaamanianga, ao la le atua, ulu whale noa ma lau whanau. Ulu whale le manuia, a wana maaia e noa, ma sila noa i le whengainga o le noa, o le whengainga o le ola. O le whengainga i le to e o ni pua ngā i le lalorai. A o le lei vaitau, o le vaitau o le lei. O le vaitau o le toi tō mānatu o le tangata, i pua ngā whio mai ai lava le atua, lava ia e ala ia ke iso Jesu. Ina ia tongi ola oe maaku le tangata. Pōkua matia i le asa. O le asa o sina o le asa o maita. Na ui mai nama e pei poia na ui mai noa i lona maita. Na ui mai whaingata. Na ui mai le tina. Na ui mai upu whai. Le ala tātou tūna lata. O tātou whamana tuina. Le vai tau na anga tuai le tupu. Na wha tali i ai.
le lalo langi e mese i utaina. Pai mai ala tau o le awhia mai ro mātou tu. O le mesia na wālo ni. Ai peta. Ei wana whātau tau ina. Ei wana amusia i numo le la au māta ngā ma whāpefo. Oi, nā le tupu o tangata i utaina. Whaola ia oi i atoe. Talofa. O le pongi sā o le lalolangi. Ai na whaalia ai le sisi ese o le atua. Whaapale. Mo o nofo ia i le tūtau matau ina ua toi tū māru māru. Sā i ringa ta mai tai matina i le tai au le seta. Upu na u tātou maua. Le whaalinga no lātou maua. E leo nei oia. O ua toi tū. Ioi le au fia. O le pale le nā. O le siui le nā o le tau mawhaika a le sa i ringa le tamata kere siara. Pai tū mo se ia tā pā. Tā pā pale. Tā pā aula. Tā pā le whaare penga. Oe le atari. Tā kau ti ngāi le larolanga. Ulu whare mai ai le fia fia o le. Pa nāro tō iai. E tā penanga le kere siara. Alu ian malanga le tamaa pa i o le kare siara. I o nu malala whanga tupu mai o ngafa sirilaka. Au ia. O malanga le tama. Au au te tawana whapale ina. Wa tawana tōma tūpara pare. O wale au na. So roa iane la ia o ngafa o whanaua noa. O lo sa ili nisi noa. Noa e le to mumu. Noa e le fiumo fie. Noa e whamarosi. Noa e tau iwi awera ngā rua ngā pei fōi na tau a venga. E lana awo. A wawa sila fia e le tua. Oe mara. O Yesu Kiriso. Le li toi tu. Le li mara. Amen. Whaapteitele lau suka whainauma. E se a toi le fia whaapoko e kupu mai le monga. E mālo whaafetai tā pena. Whaapei foi mo mamo. Leo torina o tātou tāna pena. Ia leo a uro manaku o te ia saunina. Ia o sio mātou tamane whaafetai tele. Te manatu a koe whaisau whaopoko. Ia rā e sea i te tā ua o noa. Mele a whakwe kere la, whakei laura mata o fie, pese, o amalo whaangai o le kare sia mele o whai pese, ia teitu.
tino tanata, ile na leola e whāpawau. Amen. Taitaina I mātou le atuae, au mātou wanga atu, e monmoni atu le tino o mātou tamamatua, I lona ori sana tūmau. Pamanuia ni nei whapotonga, mai atu mau nei mātou mono o lofo tele. E alofo Yesu Keriso le li man whaola, ma futei nei mātou ma le mano lo wangang pa I e whapagau lawa. Amene. Ia, ua, I kunga leo tātou sa liga, ia monai minute o le pai o laika, o tātou le akai ngā, pamarmole, tātou nuru ngā I le kuata I tasi pamarmole lau.
Thank you.